Hello, welcome to Nitte News. I am Sumedhavi. Now, let us have a look at the headlines. Nitte Institute of Communication celebrates their 5th year of Beacons. Mr. Prakash Belawadi delivers the keynote address. Road widening causes a lot of inconvenience for the travellers passing by K.S. Hegde Hospital. Nitte University successfully organized their second edition of NIF. More than 60 award-winning critically acclaimed movies were streamed. Finally, transgenders in Dakshina Kannada district get their voting rights. An environmental activist will be our local hero for the day. Nitte Institute of Communication is celebrating their 5th edition of Beacons, a unique media fest. Students from colleges in and around Mangalore participated enthusiastically. Prakash Belawadi was the guest and spoke on dissent. The students were found decorating the college with colors. Yes, this is Beacons, a unique media fest that showcased talents from across the state with over 600 participants. Dissent being the theme of the year, Chief Guest Mr. Prakash Belawadi shared his insights on the same. Because we've lost dissent. We've lost dissent. We do not protest about anything. Because protest has been made convenient. In Salman Rushdie's book, Satanic Verses, which is banned now of course, but in that book, there's a hate club. Actually, the idea is borrowed from 1984, where that time Margaret Thatcher was the Prime Minister. People can go and actually rant at Margaret Thatcher in a room. It doesn't bother her. Idiots still think, what does she care? From 2015, I've personally witnessed Beacons have been part of Beacons. Yes, of course, we have made it better with regards to number of events that we have planned, number of participation that we have had. This year being the coordinator, of course I have understood, in some, one or the other way we have lacked few things, but I'm sure next year organizing committee to do it better. Coming to Beacons has become one of our most favorite things. The setup is very different from what we experienced back home. We had, decided last year that next year we're coming back and we're coming back with a bang. So it's a very great experience to be at Beacons. It's a very sad thing that we'll be, saying goodbye. The fest consisted of various programs like dance, face painting, RJ hunt, news bulletin, and the most anticipated of all, the room. One of the highlights of the fest was the official theme song composed by Anand Shekhar and team. यारो तुम बढ़ चलो, यारो तुम बढ़ चलो, आ रहा है, वो आ रहा है, सफर ये दूर नहीं, मंजिल है वही. The rolling trophy was handed to the winners, and this marked the end of Beacons 2018. Laika Ami, Campus Bureau, Nitte News. Today's cover story is a breaking news that this morning there was a big move by Dakshina Kannada district. The election council had announced to add citizens to the voters list, and now Dakshina Kannada has taken a strong step to add more than 40 transgenders to this list. The DC has taken a brave step
to enroll them on this list. Once, the people who were not even considered as humans now have their voting rights. Dakshina Kannada district is well known in field of education. When it comes to Mangaluru, it is known as the educational hub itself. Holding on to that education, the DC of Dakshina Kannada took an initiative and allowed 41 transgenders their voting rights. This step not only made the community happy, but also is a start towards accepting them as citizens of India. Avni Pai, Political Bureau, Nitte News. So the basic motto of the Election Commission of India as well as the CEO office Karnataka is the inclusive, accessible and ethical elections. So it's very appropriate that I should give the information regarding the voters as it is the motto of the Election Commission is to include everybody. So as it is in the electoral roll, we have a man, we have woman, and certainly we have, the Election Commission of India has included the others also. So others is nothing but transgenders. So as far as the other transgenders or other sexes concerned, others are concerned, we have enrolled 41 such others in this electoral roll. So as we have been reiterating that inclusion is must. So we don't want anybody to be left outside the electoral roll. So we have instructed our staff below, that is the revenue inspectors or the village accountants, to identify wherever such voters are there, to contact them personally, to motivate them to participate in the process of democracy by means of voting, by enrolling them in the electoral roll. ನಾನು ಹಾಕುವಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮತ ಹಾಕಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ನನ್ನ ವೋಟರ್ ಐ ಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಂಜನಾ ಅಂತ ಉಂಟು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. I think transgenders on the whole, they are also human beings, so we should give them the rights as well. 41 transgenders voting this time, it's just a beginning, I guess. It will, it will spread wide, and more transgenders in India will get a right. So really happy with that initiative that 41 transgenders are coming, and it's a really big necessity for them also to participate in the democracy. Welcome to Nitte News. Nitte Institute of Communication, Derlakatte, Mangalore. Admissions open for BA and MA, Journalism and Mass Communication. Welcome back. It is a proud day for Nitte University and the people of Mangaluru. Nitte successfully completed their second edition of Nitte International Film Festival. This edition of NIF screened critically acclaimed and award-winning movies. More than 40 movie directors participated in the film festival. It's NIF in Mangaluru at their second International Film Festival. Here are some of the highlights for you. Discussion with the directors and masterclass were the attraction. The 4 days event welcomed a large number of cinema lovers. The other attraction was it was completely free of cost. Odd, both Indian and international movies were screened, which was a treat. A private organization, which is an educational institution taking a step ahead and is doing a great job. Ujjwal Shashidhara, Entertainment Bureau, Nitte News.
The main motive behind Nitte International Film Festival is to introduce Mangaloreans to good cinema. So, as you can see, our schedule, more than 90% of films in our schedule have not been released in Mangalore, but they have been critically acclaimed. They have won several awards internationally. That also means these films are very, very good. So we need to create some space for such kind of films. Second year multiplex ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿಯಲಿ ಬಿಗ್ ಡೀಲ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 5 years they do it in a very small space and gradually they get the sponsorship and take it to a higher level, but here second year itself doing it in such a good space and the turnout is also very good. ತುಂಬ ಜನ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಶೋ ಕೂಡ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. So yeah, it's a great experience. So yeah, NIF is in fact a wonderful experience, and for all the movie lovers in Mangalore, this is a wonderful opportunity. So the only problem that I faced was in selecting the movies which have been screened, because simultaneously 3 or 4 best movies or award-winning movies were screened. So it was really hard to choose. So that was the only problem faced by, in fact, a large number of people. Let us begin with the focus section of this hour. And the story is from the city of Mangaluru, where the civic body MCC has no option but to make Mangaluru roads ready on time. People there shoot to the contractors to finish the work as soon as possible or to give a temporary solution. No more damage will be tolerated, say the civilians. Derlakatte region of Mangaluru is coming up with more and more educational institutions, hospitals, IT firms and also SCZ. To make the traffic situation better in this growing place, quality roads are required. The reconstruction going on is very much required. But at what cost? The air around this area is filled with dust. This road serves as a connecting link between Tokkotu and Mangalore University, from which students travel every day. All this is happening in front of the prestigious institution of Nitte University and more importantly in front of the hospital KS Hegde. The health and hygiene is lost because of the developmental measures. ಈ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವಂಥವರಿಗೆ ಈ ಧೂಳಿನಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ರಸ್ತೆ ಅಂತೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಬೇಕಾದದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮುಗಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡು ಕಡೆಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಬೇಡವಂತ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ. Causing a lot of discomfort because of all the dust and everything, but at the end of the day, if the road is complete, then it will be better transportation for everyone. So I hope it gets done pretty soon. The work which is going at snail's pace has to pick up soon and give a solution for the inconvenience caused to the travellers passing through this region almost every day. Avni Pai, Health Bureau, Nitte News. So now we have with us Mr. Vinayak Reddy on call with us, who is the Chief Engineer of PWD, and let us get the expert's opinion. Hello, Mr. Vinayak, can you hear me? Sir, so you already know the scenario about the road widening which is causing a lot of inconvenience to the people. What is your take on this? Actually, according to what the present scenario regarding the traffic and problems what you're facing now, it is just like a two-faced coin. Okay. If you want the road to be widened, and you have to bear at least a minimum pollution or disturbances, discrepancies, one thing. Or else, if you don't want, the same traffic congestion will take place every day, every time. But this work should be in a full-fledged. Once it's dug out, it should be completed in time. Dust eruption is very high. One side we have the KS Hegde hospital, on the other side we have the hotels. How hygienic will it be in this situation, sir?
you are telling the pollution. The pollution that definitely causes what harmful things. As you get a patient there in hospital, something like that. And also, if you and then one thing. Previously, there was undivided two-lane highway, right? So that will definitely reduce the accidents that previously being caused due to that without a median separations like that. But as a dust factor and inconvenience factor, you have definitely take a consideration and accompany the municipal regarding the same to take care of the minimize the dust eruption and to do the work fast as soon as possible, so that at least in the hospitals and the restaurants area, they should take care of it very soon. Okay, sir, we will take that into consideration, but as an engineer, what would you suggest might be the temporary solution to avoid this inconvenience, sir? If they are doing a bituminous concrete road or what you call a tar road, they should go with at least for a prime coat for that. One thing that will definitely help them. If not, they are going for a concrete road and they have put something embankment soil like that. At least, better to go them for a watering a daily basis and a proper compaction. It definitely reduce the dust regarding the same. Thank you so much, sir. I hope this issue gets resolved soon. Let's take a short break now. I want to be a fashion photographer. I want to be a food photographer. I want to be a sports photographer. Nitte Institute of Communication, Derlakatte, Mangalore. Admissions open for BA and MA, Journalism and Mass Communication. Let us move to our special segment, Local Hero. When people are thinking of making money and capitalizing everything possible, here we have our local hero who is selfless and working for the good of the environment and the Western Ghats. While rich corporates and the educated class turn a blind eye, we have Mr. Dinesh Holla who cares about nature. Let us have a look at his work. ಕುದುರೆಮುಖ ಸಮೀಪದ ನೇತ್ರಾವತಿಯ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನವಾದ ಎಳನೀರು ಘಾಟಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಹಿರಿಮರಿಗುಪ್ಪೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೇಂಜ್, ಅಂದರೆ ಹಿರಿಮರಿಗುಪ್ಪೆ ಆರಂಭದ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಕಿರೀಟದಂತಿರುವ ಹೋಲಿಕೆಯಂತಿರುವಂತಹ ಬೆಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ. ಅದರ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಹಿರಿಮರಿಗುಪ್ಪೆ, ಅದರ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ಕುದುರೆಮುಖ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಡೆ ಶೋಲಾ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು. ಇದರ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೇತ್ರಾವತಿಯ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರೋ ಎಳನೀರು ಹೊಳೆ ಹುಟ್ಟುವಂತಹ ಬಂಗ್ರಬಲಿಕೆ ಕಣಿವೆ ಪ್ರದೇಶ ಇದು. ಆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಪ್ರದೇಶ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈಗ ಕಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. The person who is speaking flawlessly about the nature in Western Ghats is Mr. Dinesh Holla. Since 22 years, he is into the protection of nature and enlightening the youth about the Western Ghats. He is basically from Bantwad and now a resident of Mangaluru. As an artist and a kite maker, he earns his daily bread through his paintings. Long back, when he got to know about the Western Ghats and its depletion, without any expectations, he jumped into it. Till now, he has completed more than 1,000 times of trekking and he has won various prestigious awards for the environmental cause. This great personality is our local hero. ಇವತ್ತಿನ ಲೋಕಲ್ ಹೀರೋ ದಿನೇಶ್ ಹೊಳ್ಳ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. 22 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ? ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಕಾಡು ಸುತ್ತೋದು, ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತೋದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ಮೊದಲಿಂದ ನನ್ನೊಂದು ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಚಾರಣ ಒಂದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಚಾರಣಕ್ಕೆ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಆಗುವಂಥ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಪರಿಸರ ವಿನಾಶಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಈ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತ್ತು, ಮುಂದೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಎಷ್ಟು ನಾಶ ಆದಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆದಿತ್ತು,
ಅಂತೇಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಇದ್ಕೊಂಡಾಗ ಕೆಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಂತ ಹೊರಟಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಸಂಚೆ ಅಂತ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಜನಗಳಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆವು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ 2014ರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಕಂಡಾಗ ಈ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ಆದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಮತ್ತು ನೇತ್ರಾವತಿ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ಬೀಳದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಇದು ಒಂದಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳು, ಅದು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಕ್ರಮ ಹಂಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ಇರ್ಬೋದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಒಂದು ತಂಡ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಓಡಾಟ ಚಾರಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನ ಕೊಂಡಾಗ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಜನಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹಲವಾರು ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡೆವು. ಆನಂತರ ಅದು ಬಹಳ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ನೇತ್ರಾವತಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಆಂದೋಲನಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಿತು. ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ತಿರುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕರಾವಳಿ ಜನತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಭಾವನೆ ಇದೆಯಾ? ಈ ನದಿ ತಿರುವಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಷಡ್ಯಂತ್ರವಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಾ? ನೋಡಿ, ಅದು ಜನಗಳಿಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ನೇತ್ರಾವತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ದೆ ಅದು ಅವರ ದುರಂತ. ಅದು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಭದ್ರತೆಗಾದರೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೇತ್ರಾವತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾವುದೊಬ್ಬ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಯಾವುದೊಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಮುಂದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಆಗುವ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೊಣೆಗಾರರು. ಆಗ ಯಾವುದೇ ಚುನಾವಣೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರಾಜಕಾರಣಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಾವು ಓಟಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಓಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೆಲುವು ಸಿಗ್ಬೋದು, ಸೋಲು ಸಿಗ್ಬೋದು, ಅವರು ಗೆಲುವು ಆಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಆಗಲು ಒಂದು ದುರಂತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೇರ ಆಪಾದಿತರು ಹೊಣೆಗಾರರು ಅಂತ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಚಾರಣ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳೋದು ಹೇಗೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಚಾರಣಿಗರು ಮಾತ್ರ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಚಾರಣಿಗರೇ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕುವ ಅಪರಾಧಿಗಳಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಆಗುವಂಥ ಈ ಮಾಫಿಯಾಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಟಿಂಬರ್ ಮಾಫಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮಾಫಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಫಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗಾಂಜಾ ಮಾಫಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಮಾಫಿಯಾಗಳನ್ನು ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಂತರ ಯಾವ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ಬೀಳುವ ಸಂಭವ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ಬೀಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳಿಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟವನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಮಾಫಿಯಾಗಳೇ ಕಾರಣಕರ್ತರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಮಾಫಿಯಾಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನೇರವಾಗಿ ಚಾರಣಿಗರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಚಾರಣಿಗರಿಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫೈರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಚಾರಣಿಗರೇ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸುವುದು ಇದು ಇಲಾಖೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಇಲಾಖೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದೊಳಗೆ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಮಾಫಿಯಾಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ತಂದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಗಾಡ್ಗಿಚ್ಚಲ್ಲ, ಇಡೀ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟವೇ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯ ವಿನವಿ. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚ ಅಥವಾ ಮಾಫಿಯಾದವರ ಕುತಂತ್ರನ? ಇಲ್ಲ, ಇದು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಪೋಲ ಕಲ್ಪಿತ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇದು. ಅಂದರೆ ಮರ ತಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಬಂತು, ಜಿಂಕೆ ಓಡುವ ಕಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಎಂದು ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಬೆಂಕಿದ್ದು ನಾನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಅಲ್ಲಿನ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಹೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ಅಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ನಕ್ಸಲೈಟು ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಫಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇತ ಬಂತು, ಭೂತ ಬಂತು ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ವಾತಾವರಣ. ಆದ ಕಾರಣ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ಎಲ್ಲವೂ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ. ಸಹಜವಾಗಿ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ವೈಭವೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ಸನ್ನಿಂತಾನೆ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಮರ ತಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದೆ, ತರಗೆಲೆ ಒಣಗಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚುಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಅಗೋಚರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಅದನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈವರೆಗೆ ಇದರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪರಿಸರ ಉಳಿವಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವೇನು? ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟೇ, ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮನೆಯಿಂದೇ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಪಾಠ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಲಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ನಮ್ಮದು, ಈ ನದಿ ನಮ್ಮದು, ಈ ಕಾಡು ನಮ್ಮದು, ಇದು ಅಳಿದು ಹೋದರೆ ಮುಂದೆ ನಾವೆಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗ್ತವೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಪೋಷಕರಿಂದ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಪಾಠ, ಹಸಿರು ಪಾಠ ಆಗಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಂದಾಗೆ ಈ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟವನ್ನು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಉಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೀಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Thank you, Dinesh Holla sir. This is all for today. For further updates, keep watching Nitte News, being the voice of the voiceless.